Hello students, ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് 10 tonnage capacity is used in an aeroplane. The ambient air temperature and pressure are 20 degrees Celsius and 0.85 bar respectively. The pressure of air increases from 0.85 bar to 1 bar due to ramming action of air. The pressure of air discharged from the main compressor is 3 bar. The discharge pressure of air from the auxiliary compressor is 4 bar. The isentropic efficiency of each compressor is 80% and that of the turbine is 85%. 50% of the enthalpy of air discharged from the main compressor is being removed in the first heat exchanger, and 30% of enthalpy of air discharged from the auxiliary compressor is removed in the second heat exchanger using rammed air. Assuming ramming action is to be isentropic, the required cabin pressure of 0.9 bar and temperature of air leaving the cabin is not more than 20 degrees Celsius. Find the power required to operate the system and also the COP of the system. They are asked to draw the schematic and temperature entropy diagram of the system. Take gamma as 1.4 and CP as 1.4 A. So before going into the problem, we have to analyze what are the data given and which type of problem is given, which type of aircraft system is given, and which are the components coming into this system. Okay, since this is a simple bootstrap system, it comes with the 2 heat exchanger and a 3 stage of compression actually. So 3 stage of compression means first stage of compression is taking place is in the ramming process and then into the main compressor. So first stage of compression takes place in the ramming, and then second stage of compression takes place, though the main compression takes place in the main compressor. From there the compressed air is taken into the heat exchanger, where in the question it is given as 50% of enthalpy from that air is being taken by the rammed air. Then this compressed air taken into the secondary compressor, where it is being compressed again, and then into the second heat exchanger, where 30% of enthalpy has been removed by using that rammed air, and then into the cooling turbine. Okay, and then into the cabin. So 3 stage of compression means first is the ramming compression. So in the question itself it is given that we have to consider as the isentropic process as the ramming. Then we have to find out the main compressor, where the compressor efficiency is given. So we have to 1 to 2 here in the TS diagram. 1 to 2 is the isentropic compression in the ramming, isentropic ramming process. Then 2 to 3 is the isentropic compression process in the main compressor. Since they are given the compressor efficiency, 2 to 3 dash is the isentropic actual compression process taking place in the main compressor. From 3 dash to 4, it is the first stage of heat exchanger, where 50% of the heat has been taken by the rammed air. Then 4 to 5 is the auxiliary compression process, that is isentropic process 4 to 5. Then they are also given as the isentropic efficiency of the compressor. So 4 to 5 dash is the actual compression process taking place in the secondary compressor. 5 dash to 6 is the second stage of heat exchanging process, where 30% of enthalpy has been taken by that rammed air. Then 6 to 7 is the isentropic expansion process in the cooling turbine. There also the efficiency of the turbine is given. So the isentropic efficiency given as value is given. So the actual enthalpy process expansion process is 6 to 7 dash. So then 8 is the cabin condition. So when a problem comes like this way, first of all you have to draw this TS diagram and identify what are the data given. So they're given as the tonnage capacity, refrigeration capacity is 10 tonnage. T1 is the initial temperature 20 degrees Celsius. Initial pressure is 0.85 bar. The rammed pressure is 1 bar. Then the main compressor pressure is 3 bar. Then the secondary compressor pressure is 4 bar. Both compressor efficiencies as 80%, turbine efficiency is given as 85%. Then the cabin pressure is 0.9 bar. Cabin temperature is 20 degrees Celsius. and addition the gamma and CP value are also
Good. So once this problem has been there, you have to draw this TS diagram and find out the missing T values. For this you have to find out the missing T values, means temperature values. So after getting the missing temperature values, you can put this temperature into the equations where they asked to find out. Okay, so initially you have to they are given the initial temperature, so you have to find out the second temperature T2. So since it's an isentropic compression process, you can use the temperature pressure relationship. So T2 by T1 is equal to P2 by P1 the whole raised to gamma minus 1 by gamma. So from this equation you can find out the temperature at temperature T2 is equal to 306.8 Kelvin, and that is 33.8 degrees Celsius. So now once you have the temperature T2, you can find out T3 value. So again you have to consider the isentropic compression process. T3 by T2 is equal to P3 by P2. From this you can find out the T3 value as 420.3 Kelvin or 147.3 degrees Celsius. Now you can find out the T3 dash by considering the isentropic compressor efficiency. So isentropic compressor efficiency is equal to isentropic increase in temperature divided by actual increase in temperature. Actual increase in temperature എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? T3 dash minus T2 ആണ്. സോ ഈ രണ്ടെണ്ണം വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ T3 minus T2, T3 dash minus T2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വരുന്ന വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് T3 dash minus T2. For actually this is for using this equation ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, സോ T3 minus T2 by T3 dash minus T2. സോ അൺനോൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് T3 dash ആയിരിക്കും. So from this equation you can find out T3 dash. So again put that value in degrees Celsius. Okay, so why we are putting that value in degrees Celsius? Because ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് from T3 dash T4 ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. T4 എന്ന് പറയുന്നത് T3 ഡാഷിൽ നിന്ന് T4 വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അതോടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ്. ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹീറ്റ് എയറിനുണ്ടാകുന്ന 50% എൻതാൽപ്പി എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം T3 ഡാഷിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ 50% ആയിരിക്കും T4ലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ T4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T3 ഡാഷിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 175.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കെൽവിൻ വാല്യൂ ഇടരുത്, ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാല്യൂ തന്നെ ഇടുക. അതിൻ്റെ 50% എടുക്കുക. ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പിന്നെ കെൽവിനിലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തെറ്റിപ്പോകും. കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ 48.7ൻ്റെ 50% എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ തെറ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. യു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ T4. ഇനി എന്താ ചെയ്യാം? T5 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എടുത്താൽ മതി. T5 by T4 is equal to P5 by P4 the whole raised to gamma minus 1 by gamma. അതിനൊന്ന് T5 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് 391.5 Kelvin. That is equal to 118.5 degrees Celsius. ഇനി അടുത്തത് T5 ഡാഷ് വാല്യൂ ആണ്. T5 ഡാഷ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി എടുത്താൽ മതി. T5 ഡാഷ് മൈനസ് T4 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വാല്യൂ ആണ്, അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ T5 minus T4 divided by T5 dash minus T4. സോ ഫ്രം ദിസ് T5 ഡാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 399.16 Kelvin or 126.16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് T6 വാല്യൂ ആണ്. T6 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് 30% ഓഫ് എൻതാൽപ്പി ഹാസ് ബീൻ റിമൂവ്. അപ്പോൾ T5 ഡാഷിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ 30% റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 70% എവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും? ഈ T6 അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം T5 ഡാഷിലുള്ള 75% നമുക്ക് എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്? T6 അവൈലബിൾ ആണ്. സോ T5 ഡാഷിൽ എത്രയാണ്? 126.16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതിൻ്റെ 70% ആയിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്? T6 കാര്യം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഉള്ളതിൻ്റെ 30% റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി 70% T6 ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ 126.16ൻ്റെ 70% അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 88.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 361.3 Kelvin. നൗ we can find out the T7. Isentropic expansion process എഴുതാൻ മതി. T7 by T6 is equal to P7 by P6. അതിൽ നിന്ന് T7 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ്
236 Kelvin, that is minus 37 degrees Celsius. അപ്പം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എയർ. Now we now have to find out the T7 dash value. അതിനെന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി എടുത്താൽ മതി. സോ ആക്ച്വൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനകത്ത് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് T6 മൈനസ് T7 ആണ്. സോ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. T6 മൈനസ് T7 ഡിവൈഡ് ബൈ T6 മൈനസ് T7, അതിൽ നിന്ന് T7 ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 18.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. T8 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പവർ റിക്വയർഡ്. പവർ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് എയർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. വി നോ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കൂളിംഗ് ദ ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പവർ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് T8 മൈനസ് T7 ആണ് നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. T8 മൈനസ് T7 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂളിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം 210 ഇൻറ്റു Q, ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടണ്ണേജ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത്. അപ്പം 210 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും. ദെൻ ഇൻറ്റു MCP ഡെൽറ്റ T ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും മാസ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം 55 കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മാസ് ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് 210 അല്ലെങ്കിൽ 10 ടണ്ണേജ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഫ്രം 293 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 254.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഫറൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, കംപ്രസർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് കംപ്രസറാണ് എടുക്കുന്നത്? T3 മൈനസ് T2 എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കംപ്രസറാണ് എടുക്കുന്നത്. T3 ഡാഷ് മൈനസ് T2 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂയാണ് എടുക്കുന്നത്. കാര്യം ഇത് മറ്റേന്ന് പറയുന്ന ടർബൈൻ വെച്ചിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന കംപ്രസറാണ്, അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ പവർ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് MACP ഇൻറ്റു T3 ഡാഷ് മൈനസ് T2 ബൈ 60. അതെന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വരെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് 130 കിലോ വാട്ട് വരും. ഇത് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിലോ വാട്ട്സിൽ വരത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 60 ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ COP ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? (210 divided by MACP into T3 dash minus T2 എന്ന വാല്യൂ. We know that COP of the system is equal to T3 dash ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് COP ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് COP ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 210 ടണ്ണേജ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 210 ഇൻറ്റു 10. ദെൻ ദിസ് ഇസ് എ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് MACP ഇൻറ്റു T3 ഡാഷ് മൈനസ് T2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we obtain the COP as 0.27. So these are the answer. Okay, hope you understood this problem.